వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, నానపేట్, నాగర్ కర్నూలే కాకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్ తరపున మీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీ విద్యార్థులకు బోధించవచ్చు. हम आपके शहर निजामाबाद, महबूबनगर, गद्वाल, नारायणपेट, वनपर्ती और नागर कर्नूल में भी दस्तयाब हैं. आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है. आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा. यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है. आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా, మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్తో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం, సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, ఐఐటి, నీట్ లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో కో ఎడ్యుకేషన్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ గ్రూప్లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which which I learnt when I was very young. Udhyame nahi siddhyanti karyani na manorataihi nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mruga. This means you cannot just achieve anything just by thinking of it. You need to put in effort. That is what I have learnt from this institute. Like, even though lion is king of jungle, it has to hunt for its own prey, which is what I have learnt from Shraddha Junior College. I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019 and I have joined Shraddha Institute of Science and Technology and I scored my JEE Mains percentile as 98.19 and due to some other problems I didn't join NIT and I have scored my MCET rank as 4500 and here the lecturers take the special care with each and every student. సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్, మెట్టుగడ్డ. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9494430200. ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్ 7337294653. ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, మెట్టుగడ్డ. మా ఫోన్ నెంబర్ 9491629962. Good morning, students. My name is Jiran Krishna, chemistry lecturer in Shraddha Junior College. For secondary students, in yesterday class, we are discussing about the halides, different types of the halides like trihalides and pentahalides,
how to prepare the trihalides and what is the properties of the trihalides, like basic nature and solubility, next bond energies and bond angles also have to explain. By using, I have to use the different types, like I say, if the different surrounded atoms are there, if different central atoms are there, then what is the bond angle, and what is the order of the bond angle, and what is the border of the basic nature, to that the Lewis basic nature. Like similarly, I have to explain that dipole moment as a comparison along with the hydrates also, and along with I have to explain that differentiate the hydrolysis. If the ammonia is in hydrolysis to form same ammonia is a form like as a ammonium hydroxide, but NF3 does not hydrolysis because of the electron negativity difference of the both nitrogen and fluorine atom. Similarly, but NCl3 is a hydrolysis to form a both acid and base. Similarly, PCl3 is a hydrolysis, ASCl3 hydrolysis, but it is a very different to that the remaining all like as a SbCl3 and BiCl3. The last SbCl3 and BiCl3 on hydrolysis to form oxocations, but remaining PCl3 and ASCl3 to form oxides. Oxy acids like as the H3PO3, H3ASO3 like this, but NCl3 on hydrolysis to form both ammonia and hypochlorous acid like HOCl. So this is the trihalides on hydrolysis. Similarly, I have to explain the pentahalides also, like PCl5. I have to explain the structure of PCl5, hybridization and bond angle and shape, and it is a all chlorine, all 5 chlorines are all 5 chlorine. Can recall the notes and ardham. అందుకే నేను చెప్తుంటే వింటున్నానని కాదు, ఆల్రెడీ నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అది. జస్ట్ నువ్వు ఒకసారి రీకాల్ చేయాలి. క్లాస్ బిఫోర్ క్లాస్ అనేది జస్ట్ ఒక 2 or 3 minutes జస్ట్ రీకాల్ ద నోట్స్. సో డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. After the pentahalides, I have to hydrolysis also. I have to explain to form the partial hydrolysis and complete hydrolysis. The partial hydrolysis to form POCl3 and POCl3 and complete hydrolysis to form H3PO3. The direct hydrolysis of the PCl5 to form H3PO4. Partial hydrolysis to form H3PO3. Complete hydrolysis to form H3PO4 like that. ఇంకా డెప్త్ మేనర్లో పోతే ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు నాన్న, బట్ కాకపోతే జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది ఇనార్గానిక్ కాన్సెప్ట్, హౌ టు లెర్న్ ద ఇనార్గానిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్స్. After these classes, if we are going to the offline classes, then only we have to complete, including advanced also. Now we have to go to oxides. Already I can explain 2 types of P2O3. Next one AS2O3. Next one Sb2O3. The same oxidation state. So how many types of bits is by using this oxidation state? By using this oxidation, I already explained. So bismuth is a maximum oxidation state is a +3, then +5. So it is a stable and it is a unstable due to inert pair effect. Inert pair effect. By using this inert pair effect, bismuth only outermost 3 electrons will be lost. The remaining 2 electrons cannot participate. That's why, because of the inert pair effect. What is meant by inert pair effect? Inert means not participating or reluctance. Pair means 2. The 2 electrons are not participating. Like, so by using this, which of the following, what is the nature of the oxides? What is the nature of the oxides is nothing but these 2 or these 3 are acidic.
Next one, this is called is amphoteric. I know already I said that is what is the amphoteric is nothing but both acidic property and basic property is known as amphoteric. So this is called basic. Why? Because of bismuth is a metal. All metallic oxides are basic nature. From top to bottom acidic nature is decreases. Acidic nature is decreases due to bismuth oxide is a metallic oxides. All metallic oxides are basic nature, but this is the acidic nature, this is the basic nature, this is the amphoteric. So from top to bottom acidic nature is decreases. The elements, all compounds having the same oxidation state, all are having the same oxidation state. The element having the highest electron negativity, that is the highest oxidation state, that is the highest acidic nature. ఒకవేళ ఇది మనకు గుర్తుండట్లేదు, ఇది మనకు గుర్తుండలేదు అనుకోండి, మరి ఎలా పోతామంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆల్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ద electronegativity of central atom is directly proportional to acidic nature. So along this, from top to bottom electronegativity is decreases. So the nitrogen has the highest electronegativity, it is the highest acidic nature. ఒకవేళ నీకు అలా గుర్తు లేకపోతే ఇలాగైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? So this already we know that all non-metallic oxides are acidic. So this is also non-metallic oxides. So comparing these two, which of the following has the highest acidic nature is nothing but, so both are having the same oxidation state. So we have to go to the another properties, electronegativity. The electronegativity of an element of the electronegativity of the central atom is increases, acidic nature is increases. Similarly acidic nature is from top to bottom is decreases. Here similarly these two are acidic, remaining two are amphoteric. Next, the last one is basic. In trioxides AS2O3 can be acted as acidic, but is on pentoxides AS2O5 can be and Sb2O5 can be acted as amphoteric. So which of the following as a amphoteric in nature అని ఈ టైప్ ఆఫ్ మన క్వశ్చన్స్ పడితే మనం పెట్టేయచ్చు. అర్థం ఈ అడ్వాన్స్లో ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ పడతాయి. ఓల్డ్ కానీ మీరు బిట్స్ కనుక చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది, రైట్? ఇప్పుడు అయితే if compounds having the same oxidation state, so by using the electronegativity character, so which of the element having the highest electronegativity, that is the highest acidic nature, by if the compound having the different oxidation state, then which of the following has the highest acidic nature? ఈ type of questions is there. Then how to find the correct answer of the compounds, right? Example, N2O3 versus N2O5. So here nitrogen oxidation state is +3, here it is the +5. So which was the following is the more acidic is nothing but, so this is the more acidic. So oxidation state is increases, acidic nature is increases. Oxidation state is increases, acidic nature is increases. Acidic nature is increases, covalent nature is also increases. Covalent nature or covalent characters, whatever. So very very important. So this is the more acidic nature, so this is the less acidic nature. If the compound having the different oxidation state, the element having the highest oxidation state, that is the highest acidic nature, and along with the covalent character or covalent nature also. By using this oxidation state, we have to explain the acidic nature and covalent nature of the compound, covalent character of the element.
Already I can explain the compound having the same oxidation state, what is the acidic nature order. If the compound having the different oxidation state, what is the acidic nature character. Now we have to go to another type of the oxides, like nitrogen type, oxides of the nitrogen is a very, very important concept, friends. Please follow the regular online TV digital classes for second years. In coming 2 or 3 or 4 days, the 15th group topic is over. After that I have to start one organic concept, one organic topic is start. So then we have to cover all types of concept, like is a physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. After the completion of the organic chemistry, I use the same repeating of the same physical or organic or inorganic. మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చెప్పే కామెంట్స్ని బట్టి, మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి ఈ మూడు చెప్పిన తర్వాత ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ చేయమంటారా, ఇనార్గానిక్ స్టార్ట్ చేయమంటారా, లేదంటే ఫిజికల్ స్టార్ట్ చేయమంటారా అనేది అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాను. లేదనుకుంటే నేను హైయర్ అథారిటీతో ఒకసారి డిస్కస్ చేసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. మీకు ఏదైనా సరే ఫీజిబిలిటీగా ఉండేటట్టే క్లాస్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాను. రైట్, వీఆర్ ఆల్వేస్ supporting to you. So which is the topic is very easy, which is the topic is very difficult, which type of bits are came from this topic అనేది మీతో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆన్లైన్లో కొంచెం టచ్లో ఉండండి, వెరీ గుడ్ టచ్లో ఉంటున్నారు, ఇంకా బాగా టచ్లో ఉండండి. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు మీ పర్సనల్ టైం కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూనే బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్దాం అంటే టైప్స్ ఆఫ్ oxides of nitrogen, very, very important, oxides of nitrogen. టాపిక్ అనేది ఏదైనా సరే ఒక న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మేనర్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మేనర్లోనే క్లాసులు అనేది రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐపీని బేస్ చేసుకుని కూడా ఉంటుందంటే ఇది ఐపీకి అన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను స్పెసిఫిక్గా నేను గట్టిగానే చెప్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఐపీ ఆల్సో అని. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఐపీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దీస్ క్లాసెస్. రైట్, బోత్ ఆర్ కెన్ బి ఫాలోడ్. రైట్, oxides of nitrogen. So in this nitrogen we have different types of oxides are there, acidic, amphoteric and basic. Some of the oxides can also act as a neutral oxides. I have to explain next. Oxide definition is oxide, NO, name. Next one, structure. Next, oxidation state. Magnetic nature. అయిపోలా, ఇంకా ఒక ప్రాపర్టీ కూడా ఉంది, నేచర్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ నేచర్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నేచర్. పడుతున్న నోట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఇంకా చాలా ఉంది, ఇంకా అవతల ఇంకా బోల్డ్ ఉంది, కానీ దాన్ని సపరేట్గా చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం ఏదో ఒక టైప్ ఆఫ్ బిట్ అయినా మనకి ఎగ్జామ్లో పడుతుంది. ఈ ఓన్లీ వీటిని బేస్ చేసుకునే మినిమం ఒక్క బిట్ అయినా ఎగ్జామ్లో పడడానికి ట్రై ఉంది. ఎన్ఓ నేమ్ ఏమంటామంటే ఎన్ఓ కాదు, N2O. దీన్ని నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాం. నైట్రస్ ఆక్సైడ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇస్ అ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటాం. దీన్ని లాఫింగ్ గ్యాస్ అని కూడా అంటాం. దీనికి ఇంకొక పేరే లాఫింగ్ గ్యాస్. మీరు సై సినిమా చూసే ఉంటారు, వాళ్ళు ఆ అపార్ట్మెంట్ నుంచి బుగ్గలేస్తారు, అందున బుగ్గలేసే వాళ్ళు ఏమవుతారంటే నవ్వుతూ ఉంటారు. అదేంటంటే లాఫింగ్ గ్యాస్ అనమాట. సో వెరీ, వెరీ డేంజరస్. దీన్ని అనస్థీషియా కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇంకా దీన్ని ఎక్కువగా కానీ పీల్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అలాగే అల్టిమేట్గా ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు డెత్. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్లీ బ్రీతింగ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? లూయిస్ స్ట్రక్చర్, NO. So in oxygen there are two types of
in oxygen oxidation state లో పోతుంది. NO. So in oxygen there are 6 electrons is there. So for nitrogen there are 5 electrons. So we have to write like this. But in this nitrogen maximum valency is 4, but there is a single electron can be donated to this nitrogen atom, so it can be written as a nitrogen. So this is a nitrogen atom. So this is the Lewis structure. This is the Lewis structure of the nitrogen. What is the oxidation state of the nitrogen is equal to 2x minus 2 is equal to 0. 2x minus 2 is equal to 0, x is equal to plus 1. How to find the oxidation state meeku nerpichina nenu, right? So this is the oxidation state is plus 1. How to find out the magnetic nature? Magnetic property is nothing but by using the which theory is a molecular orbital theory. In this molecular orbital theory, the even number of electrons, so that is the diamagnetic property. Odd number of electrons can be denoted as a paramagnetic property. Why? Because of odd electrons having minimum 1 unpaired electrons, these 1 unpaired electrons can be excited to the ground state to excited. So this property is known as the paramagnetic property. So this is the how many number of electrons are there? N2O. So that is a magnetic property. How to magnetic property is nothing but even electron. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్. మీకు ఇక్కడ ప్లేస్ లేకపోతే కింద నోట్ అని పెట్టుకుని రాసుకోండి. ఒక చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రాసుకోండి. ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ డయామాగ్నెటిక్. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఏ paramagnetic. So in this N2O, one nitrogen is belongs to 7 electrons having 2 nitrogens having 14 electrons. 14 plus 8 22 is even. So even it is a diamagnetic. Next one, nature is neutral oxide. This is called neutral oxide. Next one, NO. NO is known as this is called as ఇది ఇక్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఎలా రాసేస్తాం నేను. సో ఇక్కడ కూడా ఏముంది, ఒకటి ఉంది. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. నైట్రోజన్ హ్యాస్ 5 valence electrons. Oxygen has 6 valence electrons. So this is called odd number of valence electrons. So that is called 11 electron system. So what is the oxidation state is plus 2. So how many number of electrons? N7. So this is 8. 7 plus 5 15. So 15 is odd number. Odd number is equal to, so what is the odd number? Having 1 unpaired electron, that is equal to paramagnetic. What is the oxide? Is a neutral oxide. In this oxides of the nitrogen family, there is a 2 neutral oxides are there, that is equal to both N2O and NO. N2O and NO are neutral oxides. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉందంటే CO కూడా neutral oxides. Next one, after NO we have to go to N2O3. This is known as N2O3 is nothing but nitrogen trioxide or dinitrogen trioxide. Then what is the structure? There are the 2 types of structures are there. One is the symmetrical, another one is the asymmetrical, non-symmetrical. 2 structures I have. Nature is 14 plus 8 3 ja 24 8 38. 38 is even. So even is nothing but is a diamagnetic. What is the nature? It is acidic nature or basic nature. This is called as amphoteric nature. Amphoteric in nature. The next one is NO2 or N2O4. It can be dimerization takes place. NO2 ni 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే N2 and O4. Next one, this is known as a nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide. NO2, already it is we know that is called is a angular shape.
NO2. What is the oxidation state is +4. సేమ్ ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో రాస్తున్నాను, మీకు గుర్తుంటుంది కదా అని చెప్పి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనే రాస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ NO2 అండ్ N2O4. సో NO2 లోకి వచ్చేసరికి జాగ్రత్త కన్సిడరబుల్ చేద్దాం. సో 7 electrons and in oxygen is 8 plus 8 16, that is equal to 23 electrons. So this is the 23 electrons and ఇక్కడికి వచ్చానుకో 23 double, that is equal to 46 electrons. 46 electrons. So that's why it is odd number of electrons, so it is unstable. That's why it is avoid the unstable, so it can be dimerization takes place, it can be easily stabilized, it can be easily stabilized. Why NO2 can be dimerization takes place is nothing but in NO2 molecule, so it is a 23 electrons, so it is a odd number of electrons, one unpaired electrons is there, so it is a paramagnetic. So that's why to avoid this paramagnetic, so it can be dimerization takes place. Dimerization takes place, so it is a even number of, so it is called diamagnetic, and it is must be more stable. So that's why considered as a N2O4. N2O4, it is a diamagnetic. ఆర్ NO2 ఎలా తీసుకుంటాం, N2O4 అది రెండు రాసేస్తున్నాను, నో ప్రాబ్లం. ఆ డయామాగ్నెటిక్ అన్నాడు కదా, NO2 and N2O4. N2O4 is a 23 electrons is called paramagnetism, so it is called diamagnetism. Diamagnetism ఇలా రాస్తాం అన్నమాట, diamagnetism. Next one N2O4, what is the nature is acidic nature. Acidic nature, I already explained the number of oxygens are increases, oxidation state is increases, oxidation state is increases, acidic nature is increases, acidic nature is increases. So this is the fourth type of the oxides of the nitrogen family. So there is another type of the oxides of the nitrogen is there, that is called N2O5, dinitrogen pentoxide or nitrogen pentoxide. ఇది కింద రాస్తే కనపడుతున్నాను, నాకు అర్థమైంది, అందుకని ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే పైన రాస్తాను. రఫ్ చేయనా ఇది, మరి ఇక్కడ రాస్తాను. ద నెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఆక్సైడ్స్, ఇక్కడ కింద రాస్తే ప్లేస్ కనపడుతున్నాను, అందుకే ఇక్కడ రాస్తాను N2O5. So what is the N2O5 is nothing but nitrogen pentoxide. Of course దీన్ని కూడా స్ట్రక్చర్ రాయించున్నాను. N ఉన్నాయి 2 1 2 డబుల్ బాండ్ O again single bond O again single bond O. It is a day 2 bond also. So nitrogen valency is 3, the maximum is a 4, that is equal to, I have to write like this. So this is called asymmetrical or symmetrical. It is a symmetrical because of it is a two identical halves. So it is known as a symmetrical and it is a planar structure. Why it is known as a planar? Because of it can be rotated like this, so it is a planar structure. So it is a angular structure. Next one, what is the oxidation state is 2x minus 10 is equal to 10, 2x is equal to 10, x is equal to 5. The maximum oxidation state is plus 5. What is the magnetic nature is nothing but, so dia-para. Then what is the next one? Diamagnetic. So you have to check it like this. So it is a 14 and 8 5 40. 8 electrons, 8 5 40, 4 and 54 electrons. So this 54 is a even it is equal to diamagnetic nature. What is the nature is nothing but acidic in nature. So this is the complete information of the oxides of the nitrogen, oxygen of the nitrogen. For there are the 5 types of oxides are there, that is called N2O, NO
and N2O3, NO2 and N2O5. So there are 5 types of oxides. For oxidation number is increases, acidic nature is increases, and I have to explain magnetic nature also. For a compound having the odd number of electrons, that is equal to paramagnetic in nature. If it is an even number of electrons, that is equal to diamagnetic in nature. And also have to explain the structure and acidic nature. In these 5, there are the different types of models are there. You have to coming the different types of the bits are there. So in this compound, I have to explain in shortcut way. N2O, N2O3, N2O4, N2O5. These are neutral. Antega, these 2 are neutral. So this is amphoteric. Next one, these 2 are acidic. Similarly, oxidation state. ఇంకా సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే కింద రాసుకోండి. నేను oxidation state, already I have to write is a +1, +2, +3, +4, +5. So acidic nature or acidic nature. So neutral, amphoteric, acidic is nothing but from top to bottom is acidic nature is increases. I have to explain by using oxidation state. Oxidation state is increases, acidic nature is increases. Acidic nature is increases. This is the complete information of the oxides, and there is another one that is called as a preparation. How to it is a preparation and what is the properties of the oxides. It is also very important. After completion of these oxides, then only you have to see the book of the competitive exams like old papers. ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి, మీకు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ది బిట్స్ అన్ని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైనా సరే కంప్లీట్ క్లాస్ వినండి, ఆ తర్వాత ఒకసారి నోట్స్ చదవండి. డైలీ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి నోట్స్ చదవండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అండ్ యు ఆర్ రీడింగ్, సో దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఆబ్జెక్టివ్. సో దే కెన్ పుట్ ద కంప్లీట్ as a preparation. How it is a preparation? What is the preparation of N2O is nothing but zinc and react with HNO3. Zinc and react with HNO3, that is called as a diluted HNO3 to form ZnNO3 taken twice plus N2O plus and H2O also is formed and remaining H2O is also formed. Next one, NH4 NO3 on heating or decomposition to form N2O plus H2O. N2O plus H2O. This is the preparation of the N2O. Next we have to go to the properties. We have to go to the properties. N2O, it is a neutral oxide, so there is no dissolved in water, and to form a different anhydrates is not formed because of it is a neutral oxide. So it is known as a neutral oxide. So next, what is the properties? Properties. It is used in anesthesia. Next, already cheppin, it is also known as a laughing gas. It is also known as laughing gas. Next one, it is used in whipping of the ice cream. Ice cream
యాజ్ ఇట్ బి డిఫరెంట్ షేప్స్ రావడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను, బట్ నో నీడ్. నెక్స్ట్ వన్ N2, after that N2O, NO. Next one is N2O3. How N2O3 is prepared is nothing but copper and HNO3. Copper and HNO3, that is the ratio 2:6. The final ratio is 1:3 ratio to form the mixture of both NO plus NO2. So these are decomposition or combination oxides. So now we have to explain the properties of the N2O3. So therefore N2O3 on hydrolysis to form HNO2. To form HNO2, this is known as nitrous oxide. It is known as nitrous, not oxide, so nitrous acid. Nitrous acid is formed. Similarly, N2O3 on react with base to form sodium nitrate is also formed, like N2O3 plus NaOH to form NaNO2, that is called nitrites. Nitrites are formed. This is the N2O3. So this is known as amphoteric in nature. That's why N2O3 on hydrolysis to form nitrous acid, like as a HNO2. Next, after the N2O3, we have to go to NO2 or N2O4. NO2 or N2O4, right? How to prepare is nothing but both copper, the zinc, both are on react with HNO3, but it is a concentration to form, so it can be assumed as a M. So NO3 taken twice plus NO2 plus H2O. So we have to, what is our final product is NO2 is formed. So having removal of the water molecules, N is nothing but no. Hydride means water, that is equal to there is no water. I have to explain one example, that is equal to H2SO4. What is the anhydrates of the H2SO4 is nothing but we have to removal of the water molecule H2 and O2, that is equal to, yes, the remaining part is SO3. This is the SO3 is nothing but that is the anhydrates of the sulfuric acid. That is the meaning of anhydrate. Anhydrate is nothing but in oxy acid we have to removal of the water molecules, 1 mole of the water molecules or whatever. That process is known as the anhydride. That is called anhydride, right? This is a anhydride, N2O4 on hydrolysis to form HNO2 and HNO3, but N2O3 on hydrolysis to form only one type of acid is formed, that is called HNO2, but N2O4 on hydrolysis to form two types of acids are formed. The next one is N2O5. This is called nitrogen pentoxide. This is the how to prepare is nothing but from P2O4. P4O6 P4O6 and no, not like this. I have to explain, sorry. 2O5 prepare HN. How to, already one oxygen is there, phosphorus, right? P4O6 plus HNO3, P4O6 plus HNO3 to form N2O5.
P4 to form N2O5 and remaining is P2O3 remaining product. What is our final product is HNO3 on react with P4O6 on the next class oxides of the phosphorus. So this is the nitrous of the nitrogen oxides, oxides of the nitrogen. Our next class is oxides of the phosphorus. At that time in phosphorus oxides I have to explain the structure and properties and different properties of the phosphorus oxides I have to explain, right? So this is the preparation of the N2O5. Similarly, N2O5 on hydrolysis to form HNO3. The final product is HNO3, right? So this is the both physical and chemical properties of the N2O5, and I have to explain the structure and magnetic property, oxidation state of the nitrogens also explained. So right, this is a very important concept in nitrogen family, friends. Now from tomorrow onwards I have to explain the oxides of the phosphorus. Oxides of the phosphorus P4O6 and P4O10 I have to explain. After the oxides we have to go to the last concept is called oxy acids. After the oxy acids the completes of the and remaining some IP problems are there, like I say anomalous behavior of the nitrogen and diluted what is the preparation and properties of the HNO3. IP questions are there, and these questions are also we have to explain, right? Thank you. From tomorrow onwards we have to continue the class. Thank you. మీ స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ ద్వారా బోధించాలనుకుంటున్నారా? क्या आप आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशंस को